To be honest, hakuna mtu anatakanga relationship yake ishe, but history ya Ajib and Josh, it keeps getting interesting every other time, and especially from ile interview yenye Josh alifanya juzi. We want to see like ni nini kwa hii relationship. Probably kama mimi ni aje naweza angalia hii relationship in terms of what failed and what worked in this relationship. Na from interview ya Josh, obviously hakutuambia vitu mob. Unaget? Yes, alikaandika ametuambia details, but hakutuambia vitu mob about this relationship. Because one thing for me niliona, Uchali by then is very smart. Kama ulimsikiza vizuri in his interview, you can tell that this guy is very smart na anajua how to approach different questions. Okay, so venye alikuwa anajibu maswali, he seemed too careful when he was answering the questions. So huwezi jua kama Uchali alikuwa, huwezi jua kama kuna vitu alikuwa na feature, huwezi jua kama probably hata yeye kuna kitu alifanya kwa relationship, because ndio relationship ikamkuisha. It means that both of you kuna kitu hamko, kuna kitu hamkufanya. Unaget? But what it seems from what venye alikuwa anajaribu kuexplain, it seems that pia yeye alikuwa amevumilia kukaa kwa hiyo relationship. Unaget? Because he talks about ati venye udem alikuwa na cheat, and probably alikuwa na cheat na allegedly alikuwa na cheat na beshte yake. So one thing nimekamkona pia proximity, because kama alikuwa na cheat na beshte yake, it means Josh can blame himself juu yeye ndiye alikam kuleta mabeshte wake close to his girlfriend. You get? And proximity inakwanga the biggest part of cheating, because especially for mtu wako ana focus na mtu mwenye hapo karibu, juu huyo ndio anaweza access. Probably akisema anaanza kutafuta watu wengine wa mbali itakuwa shida, but juu umeleta mabeshte wako, and also ujue mabeshte hawakuangi loyal. Unaget? Kuna mabeshte by the way utamleta muintroduce kwa dem yako, hako loyal, yeye anaona dem. Unaget? Yeye anaona dem super, anasema huyu lazima nipite naye, hata hataki kujua kama nyinyi mabeshte. So once umejipata in that position enye probably beshte yako amepita na dem yako na unajua, so this guy is very smart. First of all, juu ali make sure amepata all the receipt, ali make sure amejua ni nini ime happen, because saa zingine pia unaweza rukia and saa zingine uja understand what is the depth of this cheating. Unaona? Probably mse ali cheat once, maybe unaweza mforgive according to him. Kwa hiyo interview alikuwa anasema anaweza mforgive, kama ingekuwa ni once angemforgive, but the only thing haikufanya amforgive is that alishinda akifanya hiki tu over and over again. So he is smart for staying and kind of like trying to investigate. Na kitu kingine nilikampia kuona na Uchali ali take time ku heal kwa hii process. Like Josh ame take time ku heal hata before I end things ama atoke kwa hiyo relationship sio separate kabisa. Ame take time ku heal, ku understand okay umse ana cheat. Unajua sometimes unaweza wake up to the reality of umse ni kama ameanza kudetach na wewe, ama umse ame fall out of love na probably where you are still in love with this person. So unafikanga point flani in that place that unaanza kufeel ni kama bado uko in denial, and it seemed like hata akitell story, it's like the first time he knew ni kama Uchali alikuwa in denial. Hakuwa naamini udem tunaishi pamoja ananidanganya anaenda kuona, allegedly anamdanganya anaenda kuona probably mse mwingine, and then ama anamdanganya anaenda ku hang out na friends wake, and then anajitoa anaenda ku allegedly. So hiyo ni according to Josh. So you can imagine ndo relationship ifike point yenye hadi unadanganywa that mse ameenda ku hang out na mabeshte wake, and then ana sneak anaenda na hang out na ule chali mwenye ana cheat na yeye. So anytime imefika hapo, obviously as a guy, me personally nakwambia mimi siwezi baki kwa hiyo relationship. The first time I know that mse ame cheat, imagine itaanza tu kujidetach from your point. But this guy took time to heal in the process. Yani ali go through your process ya kuheal bado akiwa kwa relationship. So that's one thing mimi naweza commend Uchali. By the way, that's very strong. Si watu wengi wanaweza fanya hivyo. Another thing about this guy you'll have to appreciate, Josh is the kind of person who hata kama anasema hizi story, you can tell hataki kuchomea udem. Unaget? Like hataki kwenda in the depth of kusema ati alifanya hivi na hivi. Kama ingekuwa any other person angekuwa like so you can really tell Uchali alikuwa love udem. Unaona? Alikuwa amefollow udem. And sometimes unaweza kwa relationship enye, imagine umependa mse ama like mse amekupenda but hauioni, so take for granted, yet umse ungejua tu venye anakupenda and they were there for you probably in the times that you needed them, enye so wengine una cheat nao wenye hawakuwa, then you'd know that probably this person likes you. But one thing we shouldn't ignore, for a relationship to come to an end ama for somebody to fall out of love with you, it means pia wewe kuna kitu umefanya. So obviously Josh hata kuja tuambia ati alikuwa na nyima udem attention ama hakuwa hapo for her, ama probably alikuwa na muignore at some point.
you never know, you know, because sometimes hata msee akisema story yake haukwangi ukipoint out wewe ulifanya nini makosa, you get. Sometimes unakwanga ukidhani msee mwingine ndiye alifanya makosa, but pia wewe kuna kitu probably ulifanya enye ilitrigger msee akaanza kuact venye ameact. So that's why we can't really say for a fact that probably, you know, like Josh was in the right and Ajib was in the wrong. Another thing unafaa kuconsider, wase ni wase wenye wako wanaishi maisha popular, wase wanawajua people, you know, like kuna wase kuna following kubwa on their platforms. Akiwalk out nje mse anapata attention just because they are recognizable to the public. So anytime mse ana go through your point, I want to understand that kuna kujaga na hiyo pressure. Unajua kuna hiyo pressure ya wase wanakujua na kuna hiyo pressure ya you are so popular, you get. So sometimes you have to cut these people some slack. Juu lazima understand ule mse level ya venye anaona life na venye level ya mse mwingine venye anaona life totally different. Juu mse anytime they walk out somebody recognizes them. Mse anajaribu kutake picture nini. So kuna pressure inakam na hiyo kitu. So sometimes that might lead to mse kuanza kuact differently anytime hiyo pressure imeanza. Because see what tuna acting very differently anytime tuna feel tuko under pressure, you get. But one thing I'll commend these two, like wameweza kukeep hii relation, like wameweza kuweka shida zao ndani. Unaona, si wale watu wenyewe ati shida tu imeanza hivi wakaanza kutoa. Unaona, only now after wameheal ndio sasa tunaona mseka Josh akiongea. And I'll be very interested kuona Ajib atasema nini. You know, probably kuna vitu Josh ametuambia allegedly zenye probably haziku happen hivyo. Una get? And also you need to understand there is always a different perspective to how you look at things. Probably for me na feel justified nilikuwa na cheat. Juu pia wewe kuna kitu ulikuwa unanifanyia. Una get? So lazima tuangalie the two sides ndio tusemee enyewe undo aliko kwa makosa, yeye hakuwa kwa makosa. But also pia kuna hii idea ya pia watu wanaweza kuwa waliko kwa makosa and they triggered each other differently. Probably kuna kitu Josh alifanya akatrigger udem kufanya probably allegedly Kenya alifanya, and probably even side ya dem kuna kitu yeye alifanya pia ikatrigger uchali kufanya kitu fulani. Una get? Because obviously hautakuwa wewe ni wewe umecheatiwa alafu kuje kutuambia ati yeye ashaipata messages zetu, ashaitupata na mse fulani ama ashaitushuku na mse fulani. One thing you need to understand, anytime uko kwa relationship hata mse akushuku tu hivi kidogo and I feel ni kama mse kuna venye haniambii ukweli, that person depending on their personality they might go the extra step kujaribu kupay back, na saa hizo probably ilikuwa tu ni rumor. So bottom line, don't underestimate kenye partner wako anaweza fanya anytime find out probably uko na kitu na mtu mwingine. Anaweza kimbia kufanya something that they might regret baadaye. So anytime uko in a relationship always try kuiweka at least kidogo, like acha kublanda, because the minute umeanza kublanda this other person might. But kitu moja nilipick up kwa Josh and I'm not sure kama uliwatch interview kama uliona the same. Yani ina prove kuna wase wapoa huku nje. Yani imagine mse anakaa na wewe na anajua una cheat. Una get? And probably you can argue that udem alikuwa anafanya hivyo allegedly ama alikuwa na cheat allegedly because alikuwa anajaribu kupusha wewe uchali. One thing unafaa ku understand about wase waki break up, kuna wase wenye watakuja kuambia live mimi na break up na wewe even before they start to mingle na watu wengine already atakuambia. But kuna watu wengine wenye watatumia watu wengine kupusha away because they don't want to have that uncomfortable conversation of sasa tunaachana. It can be very uncomfortable. So probably for udem allegedly juu tunaambiwa ati alikuwa na cheat na Josh, then probably for her li feel wacha niendelee kufanya hivi so that ni push away uchali bila kumwambia that I'm breaking up with you ama bila kumwambia tunaachana. So now you need to understand why the lady had to do what she did. Una get? But one thing can remain clear ni probably somebody was triggered in this relationship that made them to act the way they acted. But also nikimalizia kitu moja unafaa ku appreciate about Josh. Imagine uchali alistick na udem even throughout the relationship akijuanga udem ana cheat. Like for the last probably ali estimate 2 to 3 months ama 3 to 5 months like alikuwa na cheat na alikuwa najua. But the fact that uchali aliweza kubaki kwa hii hapo akijaribu probably hata kama alikuwa na heal, probably for him alikuwa ajaribu kuona kama hii kitu inaweza work out at the end of the day. Can we resolve our issues? Nimse ana sound alikuwa very optimistic, but venye aliona enyewe vitu haziendi venye anataka na probably udem ameenda excess allegedly. So tunaweza conclude that probably this guy did his part, but then mimi nangoja kusikia what Ajib will say, and I do hope that Ajib come out and make the things clear. Wacha tusikie version yako, wacha tusikie side yako, tusiassume
Utalia anatuambia ukweli. Wacha tusikie the both sides and then tubaki tukijudge. But anyway, what do you think? Like wewe personally, what do you think happened in this relationship that inaweza fanya waende to that situation? Hao ni watu wenye tulikuwa tunadhani watalast forever, tuko tunangoja kuona watoto wao, but then relationship imefika hapo. What do you think? Please comment, like this video so that pia tuweze kujua ni nini and what can we learn from this relationship.